Hujambo mpenzi wa fichuzi 254K Media. Basi kama kawaida hapa tunakuletea midundo na yale ambayo yamejiri ambayo hujayajua. Lakini kabla sijakuletea habari hii, hakikisha kwamba umebonyeza alama ya subscription hapo chini. Asante sana kwa kuweka hii alama ya subscription. Leo tunasimulia nabii nyingi ambazo zimetolewa na wachungaji tofauti kuhusu viongozi wa Kenya. Nikianza na nabii wa Zimbabwe ambaye ni Ian, anaitwa Ian Globe, ambaye anasema kwamba Kenya waombe sana kwa sababu anaona ya kwamba kuna viongozi wa taifa ambao wataaga. Japo hajatueleza kwa njia gani, lakini anasema kwamba ameona bendera ya Kenya ikiwa nusu mlingoti. Present moment we are almost at the tail end of the first shaking of Kenya. There is a second shaking that we keep seeing in the spirit, and this second shaking, it may involve, I don't like to sound like a bearer of bad news, but our brothers and sisters in Kenya, they need to pray for their leaders. They need to do what? To pray for their leaders. Because in this other vision that I saw, we were kneeling around the Kenyan flag. You know the Kenyan flag? There was a force which we could not see, which was reducing the flag until it is halfway, until it is half staff. Are we clear? We were crying until we were sleeping on our stomachs. There were many intercessors, not just a few intercessors, but we were all sleeping around, on our stomachs, kneeling and crying before God, for God to preserve the people who are critical in there. There are people who are needed, who are not supposed to forget this life, especially at such a time as this one, because so many things are not yet balanced there. The situation is still precarious. Are we clear, my brothers and sisters? The situation is still precarious. So that which has been communicated by other intercessors, the Spirit of God is saying we must not despise the message. There is a threat. There are two leaders whose lives are threatened. I will put it in that way. So all the prominent leaders there, be they government ministers, people in the presidents, senior people in the defense forces, or wherever you have got very senior leaders, people who are senior leaders in politics, in all the political sides, no matter how many they are, they need to be prayed for. Hallelujah. They need to be prayed for, because if this thing that we have been seeing in the vision takes place, it will cause so much imbalance in that nation. Na pia kuna huyu pia mchungaji ambaye anasema kwamba aliona bendera ya Kenya ikiwa nusu mlingoti na ni wakati wa kuombea serikali ya Kenya. Saw it. The first thing I saw is a country of Kenya, and it is something that really troubled my spirit, because in the vision I began to see like it was an angel of the Lord, and the angel was really he planted his feet on top of a mountain facing Nairobi, and in his hands he was clasping the flag of the nation of Kenya. And as I saw the flag of Kenya, it was as though he was folding it the way they would do it in America, where you fold a flag and give it to the deceased relatives. Where you want to give somebody who has lost a relative, and you are burying the person, and after burying the person, they take a flag and put it. He did not show me that, but in the vision, I could feel that's what is happening. Then from there, I saw him move with God's speed, and I saw him stand in the center of Nairobi. That's Kenya I'm talking about, right? And a pole appeared. You know that flag? I don't know what you call it. And he began to hoist the flag. And when he got to the top, it's like a big thud, happened. And everyone in the surrounding area began to look towards that center. And they looked up, and he began to lower the flag down. So the flag became half-mast. This is Kenya I'm talking about. And I heard the voice of the Lord saying, this is not the angel of death, but the angel of death is already in the country of Kenya. And I heard it will cause the flag to go halfway. So I'm not talking about I'm talking about Kenya now. So whenever the flag is going halfway, it might mean a government official, it might mean somebody of great importance not that people are not important, I'm talking about politically here.
or somebody that they revere, or a former this or whatever. I'm just giving you whatever it is, but I know. Why am I giving you in this way? Because of what I'm about to tell you. So God said, begin to pray, for I've given you many days and weeks to pray against it. Kando na hayo pia kuna huyu Nabii Asheri ambaye pia aliweza kuonyesha kwamba na viongozi ambao wamekaa mahali kikao na wametenga mtu mmoja, na kutenga kwa huyo mtu ni kwa sababu ya kwamba ni kama hali yake haiko sawa na anaweza aga wakati wowote. Kuna watu wafalme wameketi mahali, wafalme. Kuna wafalme wamekaa, na nikiangalia na waona. Kuna wafalme wamekaa watatu, na discuss wakisema kifo cha mtu fulani kiko njiani. Kwa hivyo tujitenge naye haraka. Andika chini. Na pia wakati ambapo aliyekuwa naibu wa rais Geoffrey Gachagua, kulikuwa na unabii bado kutoka kwa mtumishi wa Mungu Nabii Asheri ya kwamba iwapo njama ya kumtoa Gachagua itakuwa kwa nguvu, basi huendi ikawa maafa yanaweza tokezea, lakini si ya kudungana visu, bali tu mtasikia mmoja mmoja akienda njia ya ajali, ama utasikia tu mmoja amekufa tu kwa njia isiyojulikana. Nena kama Nabii Asheri, na ningependa kuzungumuza hata kama mambo yako kwa bunge, mambo yako wapi, please, shida ambayo tuko nayo wa Kenya, tumeanza kuangalia mambo za vita kati ya Vice President na Mlima Kenya, lakini kwa sababu ya mtu mmoja ambaye wakiwa katika lengo la kutatua nchi watatatua, but hizo ni vita zilizo kati ya watu. But mimi nataka kusema hivi, nilikuwa nauliza Mungu kitu gani kinatendeka katika taifa letu. Mimi nawapenda wote, napenda wanaopose, napenda wale walio sawa, napenda rais, napenda vice. Wengi wanasema itakuwa, lakini Mungu aliniambia haitakuwa, na kama itakuwa haitakuwa itokayo kwa Mungu, itakuwa katika mwanadamu, na ambapo itakuwa kusumbua mpaka watu watauana mbele, na siku ana kisu kwa kisu, watu watakuwa na kufa kisiri ama na maajali. Na pia kumbuka wakati ambapo Gachagua alikuwa anaondolewa kwenye mamlaka, Kimani Ichung'wah aliomba yule kinara anayesimamia bunge peane walinzi wengi kwa viongozi wa serikali, haswa rais na wabunge ambao waliweza kupitisha ule mjadala wa kumuondoa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. We have seen it on social media. We have been told by certain quarters that before March of 2025, they say bendera itapepea mlingoti nusu. Honorable Speaker, these are weighty issues. And I hear what the Honorable Farah Maalim is saying on the security of the President, and we have no business to advise the Inspector General and the Director of the National Intelligence Service on what to do. But for members of this House, all the 349 of them, Honorable Speaker, you must direct the Inspector General of Police, who was approved by this House less than a month ago, to ensure that when this House is sitting within the precincts of Parliament and even outside and including committees of this House sitting, Honorable Speaker, members are secured. Hizi nabii ambazo zimetolewa na hawa wachungaji watatu, je, unaona ni kipi haswa kinaendelea? Na sasa hivi tuko mwezi wa 11 na tunaelekea mwezi wa 12, na tunachohitaji tu ni kuomba ili jambo lolote lisije likapata viongozi wa taifa. Kama video hii imekunice, basi unaweza bonyeza alama ya subscription tunapoweka video nyingine, ili upate ule ujumbe wa kuarifu kuwa tumekuwekea video ambayo ina mambo mengi zaidi. Basi kumbuka alama ya subscription. Kama unapenda channel hii ya Fichuzi 254K Media, basi unaweza kusubscribe. Tukutane baadaye. Mungu azidi kuwabariki. Asante sana kwa kuwa